Dear viewers and friends. This is Masood Zaman. I'm again inviting you to watch a remarkable international festival of poetry hosted by Tirundaj, the literary magazine which I publish from Bangladesh, and I am the editor of that magazine. You, my friends and viewers, know very well that I have been organizing this International Poetry Festival since March 2020. And it is the second year we are continuing this. The objective of this festival is to bring the poets more closer from all over the world. We want peace, we want harmony between the people of the world. And we believe that literature can play a vital role to understand the people of different countries through our creative work like poetry. Tonight, we got four such poets from Slovenia. One poet, some of you might know her, and she is Glorana Weaver, who visited Bangladesh in 2019 and one bilingual book, Slovenian Bangla, she has published in the same year. And that was the publication of Tirundaj, the magazine which I edit. Yes, first publication as publisher we published, and that was of Glorana. Poet Rajia Sultana, who lives in USA, translated all her poems, including in the book. So later, when Weaver will read her poems, I will show you the book which she has published, a bilingual book, Bangla, Slovenian Bangla translation is there, and the original Slovenian poems are there. So now, today, I told you before, the four poets are participating in this International Festival of Poetry, the Night of Slovenian Poetry. And the poets are, you are seeing all of them, Jesper Malay, Robert Sibonisek, Alenka, sometimes the pronunciation may not be correct, so please, never mind, my dear poets. So Alenka Zornabusky and Glorana Weaver. And I'm conducting this program. I said to you that it is hosted by Tirundaj, and co-sponsor is Pathak Samabesh. So let us start with the poet Robert Simonisek, sorry, Robert Simonisek. Robert is a poet, writer, essayist, and art historian. He studies philosophy and art history. Anybody, are you speaking? Anything wants to tell me? I'm hearing some awkward sound. Please keep quiet. I need to continue conduct this. Okay, I'm muting you. Sometimes I will do it. Please, only Robert, you keep
We don't hear anything. We don't hear. Okay, Robert, can you hear me? Okay, now we hear you. Okay, sorry. Robert, please go ahead Yes, and read your poems. Robert Simonisek is reading his poems. Thank you, Dr. Masood. Thank you for the invitation. As agreed, I'm going to read my poem, The Lake, Jezero. Včasih zjutraj, včasih zvečer, ni dosti odvisno od mene, nikoli ni bilo. Tista gracilna sposobnost vode, da nas zvabi k sebi z neko telepatsko milino, ne potrebuje pojasnitve. Nič se ne zgodi, ko ločje plove proti zelenim hribom in se raztrgan oblak približuje labodom. Ko se 1,5 metra velik son dviguje z dna in vznemiri ribičevo roko. Če se jadro oklepa vetra in veslo visi v zraku, je dovolj iti mimo, iti vejo s poti, morda prepoznati znan obraz ali sesti na rob tihega rokava. Včasih zjutraj, včasih zvečer, ni dosti odvisno od mene. A če tudi ostanem notri, ni nobene razlike med dečkom, ki pobere kamen in ga vrže, kolikor daleč je možno, in mano, ki skozi neko drugo okno mečem tisto, kar bo napisano. Pred dnom naj varuje površina, krogi, ki se širijo za najinim hrbtom, edina sled te tihe igre, ki traja od jutra do večera. Thank you. প্রিয় বন্ধুরা, আপনি এতক্ষণ শুনলেন রবার্টের কবিতাটির নাম ছিল লেক। এবং আমি পরিচয় দিয়েছি আগেই যে রবার্ট একজন কবি, ঐতিহাসিক, বিশেষ করে চিত্রকলার ঐতিহাসিক বা চিত্রকলার ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং এ পর্যন্ত তার অনেকগুলি কবিতার বই বেরিয়েছে। সেটা দেখতে পাচ্ছি যে সেই কবিতা বইয়ের সংখ্যা আমাদের এখানে যে ধরনের কবিতা প্রকাশিত হয় সেই রকম ওর কবিতার সংখ্যাও বেশ, কবিতার গ্রন্থের সংখ্যা বেশ। প্রায় 4টি কবিতার বই বেরিয়েছে ইতিমধ্যে। 2টি পুরস্কারও পেয়েছেন, 1টি পুরস্কার পেয়েছেন সমালোচনার জন্য। তা আমি যে কবিতাটি পড়লো সেই কবিতাটির ইংরেজি শিরোনাম হলো লেক। আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন আমি এটা অনুবাদ করেছি, আমি অনুবাদটা পড়ি। আমার কাছে মনে হয়েছে যে রবার্ট একজন সত্যিকার অর্থে খুবই ভালো কবি, কারণ ইংরেজি অনুবাদের সূত্রে যেটুকু নির্যাস আমি পেয়েছি ওর কবিতার, তাতে আমার মনে হয়েছে যে মূল ভাষায়, স্লোভেনীয় ভাষায় রবার্ট অনেক ভালো কবিতা লেখেন।
তা আমি কবিতাটার অনুবাদ পড়ছি। কখনো সকালে, কখনো সন্ধ্যায়। আসলে আমার উপর নির্ভর করে না, এরকমটা ঘটেও নি। জলের সেই সুন্দর ক্ষমতা আমাদেরকে তার নিজের দিকে টেনে নেয় টেলিপ্যাথিক সানুগ্রহে। এর কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই। কিছুই ঘটে না যখন দ্রুত সবুজ পাহাড়ের দিকে পাল তুলে যাত্রা করে, ছিন্ন ভিন্ন মেঘ রাজহাঁসের দিকে এগিয়ে যায়, নিচে থেকে জেলেদের মুঠোকে অবাক করে দিয়ে ১.৫ মিটার বড় একটা ক্যাটফিশ উঠে আসে। পাল যদি বাতাসে আঁকড়ে ঝুলে থাকে, পাখা যদি বাতাসে থেমে যায়, তাহলে সরে যাওয়া সহজ। পথে তখন কিছুই থাকে না। সম্ভবত পরিচিত কোনো মুখ তাকে চিনতে পারে, অথবা কোনো নীরব জলের কিনারায় বসে থাকে। কখনো কোনো সকালে, কখনো সন্ধ্যায়। আসলে আমার উপর কিছুই নির্ভর করে না, এরকমটা কখনো ঘটেও নি। তবে আমি ভিতরে থাকলেও যে ছেলেটি পাথর তুলেছে আর যতদূর সম্ভব নিক্ষেপ করেছে, তার সঙ্গে কোনো পার্থক্য ঘটেনি। আর আমি অন্য একটা ঝিল্লির মধ্য দিয়ে সেটা নিক্ষেপ করছি। এসব নিয়ে লেখা যেতে পারে। নিচে থেকে আমরা উভয় পৃষ্ঠের দ্বারা সুরক্ষিত আছি। আমাদের পেছনে চক্রাকারগুলি ছড়িয়ে পড়েছে। এটাই এই নীরব খেলার একমাত্র চিহ্ন, যা সকাল থেকে রাত অবধি প্রসারিত থাকে। আপনারা কবিতাটা দেখেছেন, শুনলেন এই এতক্ষণ, এবং ওর নির্মাণের কৌশলটা দেখুন, যে একটা অনিশ্চিত একটা বাক্য বা অনুষঙ্গের ভেতর দিয়ে শুরু করছে কবিতাটা, এবং তারপরে ধীরে ধীরে বেশ কিছু ছবি আছে। সব ছবি একটা লেককে কেন্দ্র করে, লেকের যে পানি, লেকের যে মাছ, লেকের পানি কখনো কখনো উপচে যখন চলে যায় অন্য কোনো দিকে, লেকে যখন জেলেরা মাছ ধরে এবং সেই মাছ ধরার ছবি, অথবা কোনো বালক বা কোনো ছেলে যদি পাথর ছুঁড়ে মারে লেকের মধ্যে, এইরকম ছোট ছোট নানা অনুষঙ্গ দিয়ে কবিতাটি তৈরি। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা চমৎকার প্রকৃতি নির্ভর কবিতা বা প্রকৃতি কেন্দ্রিক কবিতা, যেটাকে আমরা বলতে পারি ইকো পোয়েট্রি, some sort of poem it is. So I was very happy and I was enjoying when I was translating Robert's this poem. Okay, Robert, thank you very much for your reading, and I have already read the translation. Now you read your second poem. I didn't translate it, so you will follow with the English translation. Did you understand what I have said? First the Slovenian poem, then you will follow with the English translation, because I didn't translate. So প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে বলি, আমি ওর একটি কবিতা অনুবাদ করেছি, কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। আর অন্য যে কবিতাগুলি, সেগুলি রবার্ট প্রথমে স্লোভেনীয় ভাষায় পড়বে এবং এরপরে ইংরেজি অনুবাদ করবে। আপনারা লক্ষ্য করবেন ওর কবিতা কিন্তু যথেষ্ট রকমের শক্তিশালী, এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন খুবই ভালো কবি রবার্ট। তো রবার্ট, would you please go ahead with your next poem? Okay, I don't know which Yeah, is it's okay. We are which hearing, is no the problem. next one according to your list, but
I suppose it doesn't play any role because I've sent you 5 poems. Yes. So You I'm read going to another 2 read, poems. Okay, in Slovene and then in English. Yes. Vrnitve. Včasih je treba rezati Atlantik, drugič Tihi ocean, kakšno leto le potoke. Vračamo se od vse povsod, obujamo minule in med premori, ki odpočijejo vid, mislimo na manjkajoče, šepetajo onstran fresk. Plamen raste, veter odmika krošnje in ptice se vdajo večero. Kadar potrka neznanec, mirujejo višine, mirujeta politično in versko prepričanje, čeprav nekdo zavrača, gre za vsi različni po višini glasu, en obraz, roka, ki jemlje z dolge mize, vsako leto bolj preudarno, med škrabljanjem obratnega pribora, praznino dejanj in tistim, kar prihaja. Ko se utrnejo pomeni, se pritajo viharji izgnanstev, ki so nekoč razmaknili oblake, sneli nedelje stečajev zbuljenih vrat in je neslišen pozdrav ženskega krila prepotal skozi pomladi, drvel proti ciljem s hitrostjo kometa, ki ne pozna vrnitve. Nagibamo se k svetlemu jedru, poravnavamo brvi, ki nas ločene vodijo čez zime, čez skalne vode. Please read the English translation. Yes, I will. Sometimes one must dissect the Atlantic or perhaps the Pacific. At times only a stream. We return from everywhere, awake the past, and during breaks, the rest eyes seek for those who are missing, those whisper from beyond the frescoes. The flame is growing, the wind dispersing the treetops, and the birds surrender to the evening. When a stranger knocks 3 times, all politics, religion, philosophy leaves us unaffected, although somebody behind the door suspects a pagan gathering. Apostles, their voices of various pitches, one face, one arm taken from the long table, its prudence increasing with years, amid the rasp of bruised porcelain, the emptiness of incomplete chapters, and that which is coming. When the meaning pour in the thunderstorms of exiles withdraw, once separated our clouds, took down Sundays from their rusty hinges, and the inaudible greeting of a woman's skirt fluttered through the spring, rushing towards the end like a comet with no return. We are leaning towards the bright core along the footbridges, leading us separated through the winters over troubled waters. Okay, Robert, what is the title of the poem? Returns. Would you please tell again? The title of the poem is Returns. Returns. Yes. I hope you have my list. Yes, I have the poem, yes, with me.
So I was asking the title of the poem. So this poem, in fact, about a person's coming back to his existence. And this poem I have just enjoyed when I was reading. We may be separated, but there are also breezes between the people, between the persons, and that can make us closer. Okay, thank you very much, Robert, for reading your second poem. And please read another poem. And please tell me in English the title of the poem. I'm going to read from a train. Okay, from a train. Yes, please. Iz vlaka. Tiri med Bologno in Ljubljano pripovedujejo tisto, o čemer stoletja molčijo bilke. Ravna, zaspana pokrajina in spokojna drevesa, ki pijejo reko. V krhanju slovanske in latinske govorice nerazumevanje, ki ga nadomešča odlika. V poznem popoldnevu poka koruzno latje in sredi mesta za opekami, ki varujejo normalno življenje, ženska mesi kruh. Je obdobje šolskih počitnic in vzdihovanja na enak prisotnim v kupeju sem alkimija prednikov in sedanjosti, zdramljen v pripihu med dejanskim in možnim. So leta prinesla cilje, sem se odkupil za svoje napake. Kako daleč je do naslednje postaje, kateri obrazi mi bodo delali družbo. Bom moral uporabiti alarm in preskočiti na hitrejši vlak. Vedno smo v drugem kraju želja in naši načrti nikoli ne bodo dosegli kakovosti vrtnice, ki odcveti le v dvojini. Tudi ko vlak stoji, smo le nomadi. Čakamo, da se odpahnejo sončna vrata in skoznja posije nekdo, ki ve, od kod prihajamo. Okay, you have just, now you read the English translation, please, for our viewers. Yes, from a train. The tracks and Ljubljana talk about press keeps silently for centuries. Flat, sleepy landscape and tranquil trees soak the river. In meeting of Slavic and Latin languages, misunderstandings are replaced by facial expressions. The late afternoon corn panicle bursts in the town behind bricks, protecting normal life. A woman is making a bread. The school holidays period and singing on the beaches. Like others in the compartment, I am the alchemy of ancestors and present, focused between actual and potential. Have the years brought goals? Did I pay my own mistake? How far is the next station? Which faces will join me? Will I have to use an alarm and skip a faster train? We are always in a new place of wishes.
Our plans will never achieve the perfection of rose that blossoms only in duel. Even when the train is standing, we are only nomads. We are waiting for the sun doors to be pushed, and through them shines someone who knows whence we come from. Thank you. থ্যাংক ইউ রবার্ট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রিয় দর্শক, আপনারা রবার্টের আরো দুটো কবিতা শুনলেন। প্রথমে স্লোভেনীয় ভাষায় মূল কবিতা দুটি পড়েছে, পরে ইংরেজি অনুবাদ পড়েছেন। সত্যিকার অর্থে এই দুটো কবিতা আমি শোনার পরে আমি সত্যি মুগ্ধ। বিশেষ করে এই শেষ কবিতাটাও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। এই যে কবিতাটি রবার্ট পড়ল, কেন লেগেছে সেটা আপনাদেরকে বলি। এই কবিতাটির নাম হচ্ছে ফ্রম এ ট্রেন। এই যে ট্রেনে একটা যাত্রার কথা আছে, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই যেন তার নিজের অস্তিত্বকে সে বুঝতে চাইছে রবার্ট। ট্রেনে করে যাত্রা করলে যে ধরনের দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হয়, সেরকম মানে ট্রেনের জানলা দিয়ে হয়তো ঘাস, তারপর ল্যান্ডস্কেপ, বৃক্ষ, নদী, এগুলো সে দেখছে। প্রথম স্তবকেই কবিতাটি সেটা আছে এবং বলছে চমৎকার একটা মানে একটা অংশ আছে, গ্রাস কিপস সাইলেন্টলি ফর সেঞ্চুরিজ, অর্থাৎ শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে ঘাসেরা যেন নিশ্চুপ হয়ে আছে। তারপরে ল্যান্ডস্কেপের কথা আছে যে ল্যান্ডস্কেপ ট্রাঙ্কুইল, ট্রিজ সক দ্য রিভার, একেবারে প্রশান্ত বৃক্ষ যেন নদীর জলকে শুষে নিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়েই একটা শান্ত নিথর পরিবেশের কল্পনা করছে রবার্ট। এর মধ্যেও আবার আমাদের যে সাধারণ দৈনন্দিন জীবন তার কথাও আছে, যখন কিনা বলছে যে কর্ন অর্থাৎ ভুট্টা দেখা যাচ্ছে যে মাঠে ফলেছে, এবং তার পরপরই আছে নর্মাল লাইফ প্রোটেক্টিং, এগুলোই আমাদের সাধারণ জীবনকে রক্ষা করছে, সুরক্ষা দিচ্ছে আমাদের জীবনকে, এই যে ভুট্টা বা যে খাদ্য। তারপরে একটা কথা আছে যে আ ওম্যান ইজ মেকিং আ ব্রেড, একটা নারী যেন রুটি তৈরি করছে ওই ভুট্টা দিয়ে, এরকম কথা আছে। কিন্তু শেষ দিকে এবং মাঝখান থেকে কবিতাটি আবার ঘুরে যায়, অর্থাৎ প্রত্যেকটা স্তবকেই ও কিছু কিছু অনুষঙ্গ আনছে, কিন্তু সেটা আবার বাঁক নিচ্ছে। এক জায়গায় আছে যে সে যে স্টেশনে যাবে, হাউ ফার ইজ দ্য স্টেশন, ইজ দ্য নেক্সট স্টেশন। তারপরে বলছে হুইচ ফেসেস উইল জয়েন মি, অর্থাৎ আমি সেখানে কোন কোন মুখগুলিকে দেখতে পাবো, অর্থাৎ প্রিয় মানুষদের দেখতে পাবো। আমি কি আরো গতিময় কোনো ট্রেনে করে যাব এই ট্রেনটা বদলে? এই যে জার্নি অফ লাইফ, আমার কাছে অনেকটা মনে হচ্ছে এমনই যেন এই কবিতাটির বিষয়। কিন্তু শেষ লাইন চারটে আসলে বা শেষ স্ট্যান্ডাটা আমার কাছে খুব অসাধারণ লেগেছে। বলছে যে ইভেন হোয়েন দ্য ট্রেন ইজ স্ট্যান্ডিং, এমনকি যখন ট্রেন থেমে থাকে তখন উই আর ওয়েটিং ফর দ্য সান ডোরস টু বি পুশড। সান ডোরস, সূর্যের দরজা যাতে খুলে দেয়, আমাদের অনেক কিছু সেই কল্পনাও করছে। এবং তারপরে হচ্ছে শাইনস সামওয়ান, এবং ওই সান ডোর যখন সূর্য শিখাগুলিকে বা সূর্যের আলোকে খুলে দেবে, মানে নিয়ে আসবে, এখানে পোস্ট বলছে অনেকটা যেন প্রবেশ করবে আমাদের জীবনে, মানুষের জীবনে, তখন যেন মানুষ শাইন হয়ে উঠবে, অর্থাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, জল করবে সেই মানুষ। কিন্তু তারপরে শেষ বাক্যটার মধ্যে একটা অনিশ্চিতির ভেতর দিয়ে, অনিশ্চিতির ভাবনার ভেতর দিয়ে কবিতাটা শেষ হচ্ছে, হু নোজ হোয়েন্স উই কাম ফ্রম।
কে জানে কখন আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি। তো really, it's a nice poem, Robert. I have dissected it as not as a critic, but as a reader. Thank you. I have just tried to understand your poem. It's a journey of life. And the train is a symbol. So far, I understood. Yeah. Okay. So I don't know if before the poem going is to nice. I don't know it's true. yes, so before going to Alenka, the next poet, I will come back to you again for reading two more poems or maybe one. At least one poem you will read in the next round. But before going to Alenka, I want to show you I want to show or read some comments of listeners. He is Fokrul Rochi. Fokrul Rochi lives in USA, New York, and he's my friend. And he writes that great job, keep it up, best wishes. Thank you, Rochi. You are a regular watch. You regularly watch this program, and I feel really happy when I see your comments. Thank you, Rochi. And she is a poet from Bangladesh, Shamim Azad, and she lives in London. And she is also watching this program. And what she wrote, you can see here. I'm reading, Dear Masood Zaman, enjoying from London. Congrats to all poets, including you. Thank you, Shamim. And you are a very good poet. You came before to my show, to this live program on another time. And I'm seeing today that you are watching this program. Thank you very much, Shamim. And she is Rajia Sultana, and she is the friend of Weaver or Glorana Weaver. When Rajia, in fact, translated Weaver's poems, and which has been published in her book, and it is in my hand now. So I will tell about this book later. So Rajia wrote this, that the Robert's poem is fascinating, beautiful imagery. Okay, thank you, Shamim. And Shamim again, the poet, wrote that liked Robert's poem. Yes, Shamim, he's a good poet, so far I understood. And another viewer, he writes that thank you very much all. And in Bangla, Jahanara Rekha, her name is Jahanara Rekha, she commented that wonderful and good wishes for all of you. She wrote in Bangla. Okay, thank you very much, Jahanara, for watching this program. And now I'm going to our next poet. Next poet is Alenka. Alenka, sometimes, please, never mind and forgive me if my pronunciation is not correct. So Alenka full name is Alenka Zovanovsky, right? Is it right or not? Did I pronounce well, correctly? Please correct me if I did anything wrong. Alenka, you can correct me. Okay, just a minute. I'm unmuting you. I'm sorry. Never mind. Oh, no, you have to unmute yourself. You did yourself. So I cannot do from here. Okay. Yes, please. Hello, I'm very, very, very glad to see you all. Greetings from Slovenia. And firstly, I must say that if I were in the position to pronounce the Bangla names, I would get it all wrong. But otherwise, Yeah. I'm Alenka Jovanovsky or Jovanovsky because I'm half Macedonian.
Okay. Thank you. You just go ahead with your poem. With your poems, Okay. read 3 poems, and I have translated your 1 poem. And which poem I have translated, I want to say you that is 2 poems I have translated. Margaret Sakura, and the next one is yes, the next poem which I have translated is In the Hour of a Full Light. So you read your poems. First, you read the Margaret Sakura, and then you read the second poem which you have sent me, Master on His Walk. And you will read the Slovenian poem first, then I will follow with the translation. And okay, you do it. The first poem you read. Okay. Thank you. I must firstly explain a little bit why Margaret. This character is actually from the novel of Mikhail Bulgakov, Master and Margaret. Just to know. Margareta Sakura. Včasih je iz zime teže izstopati, kot pa zdržati v njej. Cvetovi češnje tvegajo z vsem, kar premorejo, da odprejo svojo goloto. Pa s ulice vetra in s ulice sonca vprašam, samo to znamo početi, pravijo, iz sekunde v sekundo, vsakeč znova, padati v svoj čas in ga dati celega z isto strastjo. Okay, thank you very much, Margaret. Sorry, Alenka. And I'm now following with the translation. প্রিয় বন্ধুরা যারা দেখছেন, এই কবিতাটির নাম হচ্ছে মার্গারেট সাকুরা, এবং ইভান বুলগাকভের একটা ক্যারেক্টার মার্গারেট, এবং সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখা। কিন্তু তার মধ্যেই আমার মনে হয়েছে যে কবি নিজেই তার অস্তিত্বকে খুঁজে ফিরেছেন। অর্থাৎ আলেঙ্কা, as a poet, it is a search for her existence. He tried to explore this in this poem. তো আমি কবিতাটার অনুবাদ পড়ছি। আপনারা লক্ষ্য করুন মার্গারেটের কবিতা কোন অর্থে আবার একটু আলাদা রবার্টের তুলনায়। মার্গারেট সাকুরা কবিতাটির নাম। শীত থেকে বেরিয়ে সহ্য করাটাই কখনো কখনো কঠিন হয়ে ওঠে, অথবা এরকমও বলা যেতে পারত, শীত এড়িয়ে কখনো কখনো তা সহ্য করাটা কঠিন হয়ে ওঠে। চেরি পুষ্পের ঝুঁকি থাকে, যা ওই ফুলেরা ধরে রাখুক নগ্নতাকে খুলে ফেলা। সেই যে বাতাসের বর্ষা আর সূর্যের বর্ষা, আমি জিজ্ঞেস করি কেবলমাত্র আমরা এটাই করতে জানি, বলল তারা। 1 সেকেন্ড থেকে অন্য সেকেন্ডে প্রতিবারই নতুন আমাদের সময়ের উপরে গড়িয়ে পড়ে সময়। এটা দাও একই আবেগে। এই যে কবিতাটা আমি পড়লাম, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে খুবই ইঙ্গিতধর্মী একটা কবিতা, এবং এখানে প্রাকৃতিকভাবে আমরা যে বিপন্নতার মুখোমুখি হই সেই কথা আছে। এবং একটা জায়গায় খুবই অন্যরকম মনে হয় আমার কাছে, যখন আলেঙ্কা লিখছেন সেই যে বাতাসের বর্ষা, সূর্যের বর্ষা, আমি জিজ্ঞাসা করি কেবল আমরাই এটা করতে জানি, বলল তারা। সেটা হচ্ছে যে মানুষই কেবল তার নিজেকে নিজে অনুভব করতে পারে। এই পৃথিবীতে
সূর্য হোক, বাতাস হোক, প্রাকৃতিকভাবে যাই ঘটুক তার মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। তো মার্গারেটের এই কবিতাটা শুনলেন। নাও আই ওয়ান্ট টু আস্ক হার টু রিড হার সেকেন্ড পোয়েম, প্লিজ। Master on a walk, ja? Okay. Mojster na sprehodu. Smrti drugih biti mi grejo skozi hrbtenjačo kot blisk. Življenja, svojega in drugih, še nisem izkusila na ta način, pa bi rada, enkrat, res, res, od sramnih kosti pa do lasnih konic. Morda je samo fantazma, morda skozi obliko prsti samo tipajo. Deževniki na razbeljenem asfaltu skrčeni. Slepote jutra zatem se bojim. V vsakem primeru in brez umika zdržati svetlobo v dvojni celoti. Okay, please read the English translation. Just a moment. Oop. Yes. Master and his walk. Deaths of other beings pass through my spinal cord as lightning. Life, mine and other, hasn't been experienced that way, but I would want that sometime, truly, truly, from my pubic bone to the tips of my hair. Maybe this is just some crazy phantasm, fingers feeling their way through the humid form. Earthworms, unbaked asphalt, what an agony. Blindness of the morning after, this I fear. In any case, there is no withdrawal to bear the light in its double hole. Okay, thank you very much for reading this poem. এই কবিতাটাও আমার কাছে মনে হয়েছে একটু অন্যভাবে লেখে। আলেঙ্কার কবিতা অনেক পরিমিত, অর্থাৎ পরিমিতি বোধ ওর বেশ, যেভাবে মনে হয় সেভাবেই আবেগের একটা উচ্চারণ বা প্রকাশ কিন্তু থাকে না। খুবই শব্দ নির্বাচনে, তারপরে কিছু কিছু ছবি আছে যেই ছবিগুলি খুবই পরিশীলিত এবং প্রগল্ভ নয়, অর্থাৎ ওর লেখা কিন্তু পরিমিতি বোধ খুব বেশি এবং সেই জন্যও কিন্তু ভালো লাগে। কাটা কাটা বাক্যে ছোট ছোট ইমেজ দিয়ে কবিতা তৈরি করে আলেঙ্কা। এই কবিতাটা শুরু হচ্ছে ডেথস অফ আদার বিংস পাস থ্রু মাই স্পাইনাল কর্ড অ্যাজ লাইটনিং। আপনি লক্ষ্য করুন যে কবিতাটি হচ্ছে যে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন বয়ে যায় মৃত্যু, এবং সেটা সেই বয়ে যাওয়াটাও আবার বিদ্যুৎ চমকের মতো, অ্যাজ লাইটনিং। এরপরে যেটা বলছেন, এবং এইভাবে কবিতাটা এগুচ্ছে, অর্থাৎ কিছুটা মৃত্যু বিষয়ক কবিতা এটা বলতে পারি, এবং সেই জন্যে পরে অ্যাগনির কথা আছে, অর্থাৎ উদ্বেগ আছে কবিতাটার মধ্যে। কিন্তু একটা দৃশ্য আমার বেশ ভালো লেগেছে, যেখানে বলছে ব্লাইন্ডনেস অফ দ্য মর্নিং আফটার, দিস আই ফিয়ার ইন মাই কেস। অর্থাৎ অন্ধত্ব, দিনের অন্ধত্ব তার কাছে ভয়ের ব্যাপার, ভীতির ব্যাপার। আসলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তো অন্ধত্বই চলে আসে হয়তো, কিন্তু তারপরে বলছে যে এই যে আলো, একে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। To bear the light in this double hole.
অর্থাৎ মৃত্যু এবং জীবন এই দুইয়ের ভেতর দিয়েই যেন আলোকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে, এটাই জীবন। তো দিস ইজ এ ভেরি গুড পোয়েম। The short images and the precision of the images are really amazing. Okay, Alenka, would you please read another poem? Okay. I will read In the Hour of Full Light, if that's okay. Yes, I have translated this one and I will follow with the translation. Don't need to read the English translation. Okay. Ob uri polne svetlobe, od pesmi starcev, s tem smo vsi začeli, ko je bila v nas še rosa. 1000 vodnih biserov na preslici, v jutru, si predstavljate? Smo padli dlje, v svoja stopala, v nožne nohte, v roževino, v oklepu nemogoče dihanje. 1000 vodnih biserov, kako povečajo in pomehčajo vsak dotik in raztopijo vse neživo. In glej, gora Fuji zraste pred našimi očmi kot mokra gruda kruha v mravljenih očeh. Samo ta pesem ni pesem o prenašanju tovorov. To je pesem o rojevanju še nerojenega ob uri polne svetlobe. Thank you very much, Alenka. And I didn't understand the language, but I understood the music. It's a really very musical language you have, the Slovenian language. I liked it. Sometimes I was thinking that I was listening a music. And your language, maybe I don't have any idea. You can tell me that how musical it is, how melodious and rhythmic. That is really good. And we understood this rhythm and the ups and downs of the sound. That is amazing. And now I'm going to read. In fact, I'm following with the Bangla translation. And that, I hope the readers, you will enjoy it. প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন, সত্যি মানে ওদের ভাষাটা খুবই শ্রুতিমধুর, এবং আমার কাছে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে অনেকটা সঙ্গীতময়, এবং সেটাই আমি এনজয় করেছি যখন পড়ছিল। এমনি অনুবাদের সময় কিন্তু এটা বোঝা যায় না। সো ইংরেজিতে কবিতাটার নাম ছিল ইন দি আওয়ার অফ ফুল লাইট। Is it the title of the poem? Am I right, Alenka? Yes. Okay, thank you very much. তাহলে এই কবিতার ইংরেজি টাইটেলটা হচ্ছে বা নামটা হচ্ছে ইন দি আওয়ার অফ ফুল লাইট। আমি অনুবাদটা পড়ি। পরিপূর্ণ আলোর সময়ে। একটা কথা বলি, অনুবাদে কিন্তু সব কথা ধরা যায় না। রবার্ট ফ্রস্ট একটা কথা বলেছেন যে একটা কবিতায় যা হারিয়ে যায় তাই আসলে মানে অনুবাদ করার সময় যা হারিয়ে যায় সেটাই কবিতা। তার মানে কি তাহলে আমরা অনুবাদ করব না? অনুবাদ তো তবু তারপরে করতে হয়। কবিতার অনেক সময় যা হারিয়ে যায় সেটাই মানে অনুবাদের করার সময় যা হারিয়ে যায় সেটাই হচ্ছে আসলে কবিতা। ফ্রস্ট এরকমই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তারপরে আমাদের কবিতা অনুবাদ করতে হয়, কারণ আমরা পরস্পরকে বুঝতে চাই এবং বিশ্ব কবিতার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকতে চাই। তা আমি কবিতাটার ইংরেজি অনুবাদ পড়ি, না বাংলা অনুবাদ পড়ি। পরিপূর্ণ আলোর সময়ে।
কবিতাটি উৎসর্গ করেছেন লিউ জাক্রাসেক এবং অন্যদেরকে। বৃদ্ধ লোকটির কবিতা সহ এভাবেই তো আমরা সবাই শুরু করি, যখন আমাদের মাঝে শিশির ঝরছিল। ঘোড়ার লেজে হাজারটা জলের মুক্ত সকালে। তুমি কি কল্পনা করতে পারো? আমাদের আরো পতন হলো, পায়ের কাছেই আমাদের পায়ের কাছেই আমরা নুয়ে পড়লাম। নখ, শিং, খোলসের ভেতরে শ্বাস নেয়া অসম্ভব। হাজার জল মুক্ত, কিভাবে তারা প্রতিটি স্পর্শে প্রশস্ত আর নম্র হয়, যা জীবিত নয় তাকে দ্রবীভূত করে। দেখো, ফুজি পর্বত আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে। রুটির আর্দ্র ছাল পিঁপড়ের চোখে। কিন্তু বোঝা বইবার মতো এটি কোনো কবিতা নয়। এটি সেই কবিতা যা কিভাবে পরিপূর্ণ আলো থাকতে জন্ম না নেওয়াকে জন্ম দেয়। অসাধারণ, বিশেষ করে শেষ লাইনটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। এবং এখানে যে একটা অনুষঙ্গ দিয়ে শুরু, যখন কিনা শিশির ছিল, এরকম একটা অনুষঙ্গ দিয়ে শুরু, কিন্তু তারপরে কয়েকটা চিত্রকল্প আছে বা ছবি আছে যা কিনা একেবারে আনইউজুয়াল মনে হয় আমার কাছে প্রায় মনে হয় যে এই ধরনের ইমেজ কল্পনা করাটা একজন শক্তিশালী কবির লক্ষণ। বলছে যে ঘোড়ার লেজে হাজারটা জলের মুক্ত মানে এখানে কিন্তু সেই মণিমুক্ত আর কি। তো মুক্তর মতো জল লেগে আছে ঘোড়ার লেজে সকালে। খুবই সুন্দর ছবি, অন্তত ওদের প্রেক্ষাপটে। আমাদের যেমন জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আছে, যেমন শিশিরের কথা আছে, ঠিক সেরকমই যেন ছবিটা একটু অন্যরকম। এখানে আছে আরো আরেকটা কথা আছে এই কবিতায়, যে আমাদের চোখের সামনেই বেড়ে উঠেছে, মানে ফুজি পর্বত। তারপরে বলছে রুটির আর্দ্র ছাল পিঁপড়ের চোখে। খুবই সুন্দর। পিঁপড়ের চোখে রুটি, কিন্তু রুটি নয়, রুটির আর্দ্র ছাল মানে বাকল, এটা বাকলও বলতে পারি। রুটির আর্দ্র বাকল পিঁপড়ের চোখে। তারপরে যেটা বলছেন শেষ দিকে, এটা নিজে বলছেন যে এটা সেই কবিতা যা পরিপূর্ণ আলো থাকতে জন্ম না নেয়াকে জন্ম দেয়। অর্থাৎ জন্ম হয়নি যার, তাকে জন্ম দিচ্ছে এই কবিতা। খুবই সুন্দর আমার কাছে মনে হয়েছে। So thank you very much, Alenka. It's a nice poem which you have read. আমি এখানে আরো দু একটা মন্তব্য, now I want to show you more comments from our viewers. He's a poet from Bangladesh, Sanjeev Purohit. He's a young poet. And he writes that, "Poet Alenka, nice work. I felt the cosmic consciousness and the death stream of the spine." Thank you, Sanjeev. And Raji also wrote about this poem, Alenka's beautiful poem. A line has two words in her first poem, understanding nakedness, if I heard it correctly. Wow, what a thought and imagery. Thank you, Sanjeev and Rajia. And another comment I want to show you, Dalia Ahmed. She writes, "Thanks, Tirundaj," in Bangla. Okay,
So, Alenka, if you like, you can read another poem. But please follow with the English translation. Okay. And then next I will Anyway, go to... the last poem, it's very short. It's very short. Yes. Yes, please, read it. Up. First Slovenian, so that I can find it. Sorry. I'm a little Or you bit can read lost. the English translation, no problem. Yeah, now I find only the English translation. Okay, read it, please. Margaret, last things. Yes. Wherever I go, I'm followed by the birds. From being vulnerable to being light, the longest step. Perhaps the English translation is a little bit misleading, but... Okay, no problem. Just we have heard your poem, this short poem, only it consists only maybe 4 lines. Yes, but only maybe two images are there. Okay, আপনারা কবিতাটা শুনেছেন। আমি একটুখানি বলি যে মানে কবিতাটা যদি অনুবাদ করতাম আমি খুব করাই যেত। বেশ 4 লাইনের কবিতা। Whenever I go, যখনই আমি যেখানে যাই, I am followed by the birds. পাখিরা আমাকে অনুসরণ করে। খুবই সুন্দর কথাগুলি। From being vulnerable to being light. অর্থাৎ খুব ঝুঁকি বা নাজুক অবস্থা থেকে আমি আলোর দিকে যাচ্ছি। এখানে being light আলো হতে পারে কিংবা নিজে নির্ভারও বলা যেতে পারে। মানে লাইট হয়ে যাওয়া। being light মানে নির্ভার হয়ে যাই, এটাও হতে পারে। অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে আমি যেন নির্ভার হয়ে উঠি। ওই যে পাখিরা যেহেতু ফলো করে আমাকে, the longest step, এই হচ্ছে আমার দীর্ঘ পদক্ষেপ। অর্থাৎ এই যাওয়া পাখিদের সঙ্গে। খুবই সুন্দর কবিতাটা, মাত্র 4 লাইনের কবিতা, কিন্তু একটি ইমেজ এর সঙ্গে একটা অনুষঙ্গ আছে এই। Okay, now I'm just going to our next poet, and she is very... Will I go to Viver first, or I'll go to Jesper? I think that Viver, you wait, because many readers know you very much here, know well. So now I want to go to Jesper, and as a last poet, I'll come to you. Okay. Okay, Viver, now Jesper. And before that, I want to ask something about Alenka, because I couldn't introduce her well. Her biodata I got not, in fact, informed. Information is not there. Much information is not there. So would you please, Alenka, tell us about yourself to our viewers? Okay. Your biography in short, please. My biography in short. Okay. When I was 16, I went from Slovenia to an international school, which is in Italy, in Duino, which perhaps you might have heard about this town, this village, from Rukas Biniazar Elegion. So I lived there for 2 years. And at that time, I wanted very much to become a poet, but I was afraid. And this is the village which has high cliffs to the sea, to the seaside. And I wanted to cross those cliffs in the middle of the night, but I was afraid. And I had this idea: if I succeed to do it during the night, I will become a really good poet. But at my 16th year, I was afraid of it. Then I studied in Ljubljana. Crossing a mountain can produce a poet like you. That's good. Okay, so and how long you were just writing poetry?
Oh, since my 16th year, but I was very much insecure in myself, really. Very, very insecure. And I had, because of So that, when you born, when you, in fact, you born? in 1974. Okay. But my first collection of poems came out in 2012, something like that. And how many books you have, poetry books? You have published? How many? Two books, Two. but this I was reading from is third. It's unpublished. Okay, understood. And And are you consider yourself as a bilingual poet? no. I'm Slovenian. I speak. Okay, that's good. I write But only. you have the experience about three countries: Macedonia, Slovenia, and also Italy. Yes, Macedonian is my father, but in our family, since we were living in Slovenia, my father never spoke to me in Macedonian. Okay. So somehow I had to counterbalance that, and I found this other culture in Italy, which is also Mediterranean country. And Yeah. only now, from my 40th year onwards, I'm starting slowly to learn Macedonian. And 2 years ago, I've been to this festival of Struga. Festival of Struga Poetry Night, which is, I believe, the oldest poetry festival in Europe. And it has been very, very beautiful. So warm-hearted people, I really recommend it. Yeah. Can I ask you, by profession, what you do? Now I'm a translator from modern Italian literature and English literature, but I had a little bit of academic career, but then I left this. So now I'm translating. Okay, thank you very much, and I hope that in future you will translate the poems of Bangladeshi poets. Okay. Okay. I asked to you to translate, and I need to provide you Bangladeshi poems so that all of you translate. And Okay. I'm also translating your poems, and I will do more. And other poets, they can also translate your poems. And I have a literary magazine which I edit, and that is Tirandaj. Tirandaj means archer. The archer, in fact, it has a meaning. The archer wants to hit the target, and our target is the readers. Okay, now I'm showing a video on Tirandaj so that you'll get some idea about our work, and you'll get some idea about Tirandaj, the literary magazine, where I am publishing the poems. It's an international literary magazine, so I am publishing poems from other languages, not only Bangla or English. If you send any poem in Slovenian language, we will publish. So I am just inviting you to write on Tirandaj. So please watch the video.
অনেক বড় একটি তালিকা ছিল। সেই তালিকা থেকে সে তালিকা 100 জনের উপরে, সেখান থেকে কমে মাত্র 25 জনকে নিয়ে সংখ্যাটি করেছে। Well, thank you very much for watching this video on Tirundat, the literary magazine which I edit. Okay, now I'm going to Jesper Malay. Jesper, do I need to unmute you? Yes, okay. Wait a minute, please. All right, Yes, here you are. Great. yeah, it's unmuted now. I have Excellent. unmuted. So please go ahead with your poem. And I I have will- translated also. I will I'll start follow reading the with this translation. very short one. So it's named. It is you will have a really short translation then, and then the second one, as you said. So this one is only. I will start now, and it's really short. But before going to, please, just before reading your poem, I want to introduce you with my viewers. So Esper, born in 1975, and he has published 3 books of poems in Slovenian language or in Slovenia. I cannot read the name, but in English, I can just mention it in English. Island Premonitions, a Kiss, published in 2004. And that has been nominated, this book, nominated for the Best First Book Prize at the 21st Slovenian Book Fair in 2005. And the next book, the name of the book is Slashes in Gold, and it has been published in 2009. And the next one, Under That Continent, published in 2017. And his poetry was translated into 20 foreign languages and included in some anthologies in Slovenia and abroad. He was invited to many Slovenian and international literary festivals. He visited Beijing, Nicaragua, Colombia, Romania, and so Buenos Aires International Poetry Festival. And he is also a translator. He translates contemporary Italian fiction and non-fiction. At the same time, more than 30 books of various genres and various translations of plays for Slovenian theaters he did. And in 2011, he received the prestigious Golden Bird Award for translation of P.P. Pasolini's novel, Petrolio. And he has been awarded a special national prize for translation from the Italian Ministry of Culture and Tourism in 2017. So, Jesper, you are a poet as well as a very good translator. And
Just one question. Do you translate only from Italian to Slovenian or Slovenian to Italian? No, I think that translating from Slovenian to Italian, you need to be mostly an Italian mother tongue speaker. As I yes. am I live and come from Koper, which is a small town near where Alenka said, just on the Slovenian side, on the border near Trieste, near Duino. But I think that there is still a lot to do in translating from Italian into Slovenian. So I keep to this part and leave the other part to other people. But So you have also you have also interest in theater. Yes, I worked in theater already a long time ago, already also in Slovenian theater in Trieste, because there is one, and but for now it is mostly about translating some theater plays of contemporary Italian authors, which then come to the stage here in Slovenia to the theaters. Okay. Now, please go with your poems. The first one, as I said before, it's really, really short. It's only 3 lines. So you go for the next poem too, as well as please read the next poem too. Both. The first one is very short, and the next one also. I will read I'm asking you first to read. and the second one, and do the translation. All right? Yes. Good. Yes. Okay. I will start. Iztrgal bom iz sebe glas, ki bo povedal, kako se da ni. Naveličani čakanja. Is it the second poem? Yes, they don't have titles. Maybe it's difficult a little bit, but it's the second poem now. All right. Naveličani čakanja. Naveličani, da se v nas oglašajo glasovi, stopinje, ki jim odrekamo preživetje. V večni želji, da bi bili jutri. Ali nekdo drug. Zgolj zenica, ki spleta mreže, pogleda nekje v višavah. Za horizontom in otipljivostjo, ki se z znaki razbarva v tujstvo. V precepu. Čakajoč, da se zgodi drugačna eksplozija, odstiramo tančice odgovarjanj. Čakajoč, da se razpre, ne razprostre, zvezdna planjava, kjer bi lahko počili, mirno, kot na perzijski preprogi. Okay, thank you very much, Jesper. Now I'm following with my translation of these 2 poems. প্রিয় বন্ধুরা, জেসপার দুটো কবিতা পড়লো। আপনারা শুনেছেন ওর সঙ্গে আমি কথা যখন বলছিলাম, ও কবি এবং একই সঙ্গে সঙ্গে একজন খুব ভালো অনুবাদক। বিশেষ করে ইতালীয় সাহিত্য স্লোভেনীয় ভাষায় অনুবাদ করে জেসপার, এবং তার থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ আছে, নাটক অনুবাদ করেছে। এই জন্যে ইতালীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার অর্জন করেছে জেসপার। তার মানে বোঝা যায় যে ইতালীয় ভাষার উপরও ওর দখল বা বেশ ভালোই জানা ভাষাটি। এবং আমি আগেই এই অনুষ্ঠানের আগেই ওদের সঙ্গে কথা বলেছি, বিশেষ করে ভিভারের সঙ্গে, যে আমাদের বাংলা কবিতাও কিছু তোমাদের অনুবাদ করতে হবে, এবং ভিভার তাতে সম্মত হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বাংলা কবিতা স্লোভেনীয় ভাষায় অনুবাদ হবে। এবং একই সঙ্গে সঙ্গে আমি জেসপারকে অনুরোধ করব যাতে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়, সরি ইংরেজি নয়, ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ হয়। তো আমি পড়ছি জেসপারের দুটো কবিতা। প্রথম কবিতাটি মাত্র 3 লাইনের,
এবং কোনো টাইটেল নাই, বা অর্থাৎ নাম নেই কবিতাটির। এবং আরেকটি কবিতা পড়বো আমি, যেটা ও পড়লো, দুটোই পড়েছে, সেই কবিতারও কোনো শিরোনাম নেই, নাম নেই। তা আমি পড়ি অনুবাদ, নামহীন কিন্তু কবিতা দুটি। একটি স্বর বা কণ্ঠস্বর যা দিনের সূচনার কথা বলে, আমি নিজেই ছেড়ে ফেলব। শেষ বাক্যটাকে যদি প্রথমে নিয়ে আসতাম তাহলে এরকম দাঁড়ালো, আমি নিজেই ছিঁড়ে ফেলব একটি স্বর যা দিনের সূচনার কথা বলে। খুবই ইঙ্গিতধর্মী এবং খুবই স্বল্প শব্দে 3টি পংক্তিতে লেখা এই কবিতা। এখন আপনি ভাবতে থাকুন কি বলা হলো। এই ধরনের কবিতাই কিন্তু ইউরোপে লেখা হয়, বা এই ধরনের কবিতাই কিন্তু ওরা লিখতে পছন্দ করে, যেখানে সব কথা বলা হবে না, কিন্তু খুব পরিমিত, খুবই সুনির্বাচিত চিত্রকল্প বা ছবি বা বাক্যের মাধ্যমেই কবিতা লেখেন ওরা। এবং স্লোভেনিয়ান কবিতাতেও আমি তাই দেখছি। পরের কবিতাটা আমি পড়ি, এটাও কিন্তু কোনো নাম নেই, আগেই বলেছে। অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত, আমাদের ভেতরে অনুরণিত কণ্ঠস্বর শুনে ক্লান্ত পদক্ষেপ, যার বেঁচে থাকাটাকেই আমরা অস্বীকার করি। চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাটা আগামীকাল পূরণ হবে, অথবা অন্য কেউ, চোখের একমাত্র শিক্ষার্থী, দেখার জালটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে কোথাও কোনো উঁচুতে, দিগন্তের পেছনে, আর স্পর্শে এর চিহ্নগুলি ক্ষমাশীলতার মধ্যে রংহীন হয়ে পড়ছে। দ্বিধাগ্রস্ত অপেক্ষায় আছি, বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন কিছু ঘটবে। না, একটু ভুল পড়েছি আমি, আবার পড়ি। অপেক্ষায় আছি, বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ভিন্ন কিছু ঘটবে। আমরা সাড়া দেওয়া মধ্য দিয়ে আহ্বানের পর্দাটা খুলে ফেলব। ঝলমলে নক্ষত্রের জন্য অপেক্ষা করি, খুলে ফেলি, ছড়িয়ে পড়ি না। এখানেই আমরা পারস্যের গালিচার উপর শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে পারি। খুবই ইঙ্গিতধর্মী কবিতা, এবং কিছুটা মনে হবে যে সহজ ভাষায় লেখা, কিন্তু ভাবনার দিক থেকে গভীর। অর্থাৎ আপনাকে প্রতিটি পংক্তি ভাবাবে যে কি বলা হচ্ছে, কিভাবে বলা হচ্ছে। কিন্তু কবিতাটার মধ্যে একটা গভীরতার অর্থ আছে, যে অর্থটা হচ্ছে এরকম, যে অপেক্ষা এবং একই সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে থাকা, এই কথাটাই বলার চেষ্টা করেছে জেসপার এই দুটো কবিতায়, বিশেষ করে শেষের কবিতাটিতে। এবং কিছু কিছু চমৎকার চিত্রকল্প আছে, ছবিও আছে। একটা জায়গায় আছে যেখানে শেষে বলছে, ঝলমলে নক্ষত্রের জন্য অপেক্ষা করি, খুলে ফেলি কিন্তু ছড়িয়ে পড়ি না, এবং আমরা পারস্যের গালিচার উপর শান্তভাবে বিশ্রাম নিতে পারি। এই যে জীবনের চলমানতা এবং স্থিরতা, সেই কথাগুলি এই কবিতাটার মধ্যে আছে। So please, Jesper, read another 2 poems and follow with the English translation. All right. Vseman popoln, a nenehno približujoč se pretrga mu besedo, prividno. Kot sled, skrita pod dotikališčem, živalsko previden, pozoren do nerazpoznavnosti, kopičenje usodnih zamolkov. Zapisan za rotitvi, ki živi drugje. Zakaj?
Nerešljivost vprašanja, krivulja se zaobli in spusti v praznino. Tja, kamor ji sledim in kjer me ne moreš zajeti v orehovo lupino objema. Tja se spuščam, brezno in neznosno kapljanje. O tem ti govorim. Ever less perfect, but constantly approaching, I tear myself into a word hallucinatorily, like a trace hidden under the point of tangency, vigilant like an animal, so attentive as to be unrecognizable, the accumulation of fatal silences, destined for a curse that lives elsewhere. Why? The insolvability of the question, the curve rounds off and descends into emptiness, where I follow it, and where you can't capture me in a walnut shell of embrace. There I descend, an abyss and unbearable dripping. That's what I'm telling you about. Next one. Wait a second. Next one. Morje, ki preplavlja z močjo vseh elementov. Zagovor razparanih strasti, neznana oseba, ki jo pozabiš v ogledalu ali za zaveso. Vsa pozornost je v valovih, morda nedostopna pod gladino. Trgaš se v kratke, nedorečene tresljaje in morda si še tam na peščini, v neobstojnosti gradov, ki jih postavlja tuja roka. Je smrt, ki prihaja z morjem. Pripadaš ji kot vse, kar naplavi na peščino. The sea is flooding with the strength of all the elements. A plea for the passions torn apart, an unknown person you forget in the mirror or behind the curtain. All the awareness is in the waves, perhaps inaccessible, underneath the surface. You're ripped into short, indeterminate shivers. And maybe you are still there on the sands, in the impermanence of the castles built by a foreign hand. There is death coming with the sea. You belong to it, like everything else, washed ashore. Thank you very much, Esper. So this time you have read 2 poems, and I just read your poems in English, and really very good poems I have read. The first one, I don't want to I didn't translate, কিন্তু আমি আমার দর্শক বন্ধুদেরকে বলতে চাই যে দুটো কবিতায় একটা অন্যরকম স্বাদ পাওয়া যায়। যেমন প্রথম কবিতাটিতে, কবিতাটি কিন্তু কোনোটারই শিরোনাম নেই, আমি আগেই বলেছি, এবং সেখানে দেখা যায় যে প্রথমেই শুরুই হচ্ছে যে আমরা তো খুব বিশুদ্ধ নই সবসময়, অনেকটা অবিশুদ্ধই মানুষ আমরা। এবং একটা বাক্য আছে খুব সুন্দর, I tear myself into a word. আমি শব্দের দিকে এগিয়ে যাই, কনস্ট্যান্টলি অ্যাপ্রোচিং, এটা বলছেন। আবার একই সঙ্গে বলছেন যে আমি আমাকে শব্দের মধ্য দিয়ে ভেঙে ফেলি বা ছেড়ে ফেলি, শব্দ যেন এরকম বলছেন। আরেক জায়গায় আছে যে ভিজিলেন্ট লাইক অ্যান অ্যানিমাল,
মানুষ হয়তো এরকমই কখনো কখনো। আরেক ওই কবিতাতে আবার বলছেন যে তারপরেও চারিদিকে খুবই সর্বনাশা নৈশব্দ, ফ্যাটাল সাইলেন্সেস, এরকম বলছেন। অ্যান্ড ডেস্টিনড ফর এ কার্স দ্যাট লাইভস এলসওয়্যার। তো এই যে জীবনের কথা, জীবনের সংকট, অ্যাগনি, তারপরে ছিঁড়ে খুঁড়ে যাওয়া, একটা শব্দ আছে এবং বাক্য আছে ওরকম, এমটিনেস, descends into emptiness, এই যে নৈশব্দকে ধারণ করা, এই নিয়েই কবিতাটা লেখা, প্রথম কবিতাটা, এবং এর মধ্যেই কিন্তু তার অস্তিত্বের কথা তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় কবিতাটা শুরু হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে, দ্য সি ইজ ফ্লাডিং উইথ দ্য স্ট্রেংথ। সমুদ্রের শক্তির কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু তারপরে আবার প্যাশন টর্ন অ্যাপার্ট, অর্থাৎ আবেগগুলো যে আবার টুকরো টুকরো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার কথাও বলছেন। অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যে ওর কবিতার মধ্যে আত্মসংকট এবং সেই সংকটের ছবিগুলোই কিন্তু বেশি। একটা জায়গায় আছে শেষের দিকে যে ক্যাসেল বিল্ট বাই এ ফরেন হ্যান্ড, একটা প্রাসাদ তৈরি হয়েছে বিদেশি কারোর দ্বারা, এবং দেয়ার ইজ ডেথ কামিং টু দ্য সি। এই যে সমুদ্রের অনুষঙ্গে জীবনের কথা বলা, মৃত্যুর কথা বলছে এখানে। তারপরে কিভাবে শেষ বাক্যে বলছে যে এভরিথিং এলস ওয়াশড ashore, সবই সৈকতে ভেসে যায়। এটাই মৃত্যু এবং জীবনের জিজ্ঞাসা, জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছেন। তো নাও, thank you very much, Jesper, for your poems, which we have heard and enjoyed. And now I'm going to Weaver, the most acclaimed and favorite poet to us, because in 2019, Weaver, would you please unmute your microphone? And she is so courageous that she asked me and also Rajia Sultana about to translate her poems into Bangla. So first I made the contact with her, and I was talking with her about her translation into Bangla, and I was thinking how it could be possible, because I don't know Slovenian language. So it can be possible only through English translation of the original Slovenian poems. And she did it, sent us, and I asked Rajia to translate her poems into Bangla from English, and Rajia did it. And I edited the book. And it has been published from Ljubljana, that means in Slovenia, but it is a bilingual book. And so far, she is the first poet, Slovenian poet, who has been translated into our language. And I showed you the cover of the book, and it's an amazing cover. Really, it's a very good cover. Here is, you can see the half of her face, and here the half of the face of the tiger, and the back is, you can, if you just think about the back cover, then you will get the full tiger, full tiger, you will get it. So, and tiger is the symbol of our pride and the strength of our of Bangladesh, and she used this symbol, and everything, that means it has been published from Slovenia, but
I and Rajia translated, and I arranged everything inside. And it's really, here you can see the Slovenian language, the poem in Slovenian language, and here the Bangla, the face-to-face, facing pages, you will see the Slovenian and also the Bangla translation. সো প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদের বলতে চাই আমি যে আপনারা অনেকেই ভিভারকে চেনেন, এবং ভিভার অলসো ভিজিটেড বাংলাদেশ in 2020, that means in February 2020, and she stayed here about a week and visited our book fair, and so far I guessed that she enjoyed the book fair accompanying with Rajia. And she met many poets from Bangladesh over there in the book fair. And we have the longest book fair in the world in terms of days. It lasts for 28 days. And every afternoon and the evening, many people go there, sometimes for buying books, sometimes for gossiping, or just meeting with the poets or the writers and the friends. It is there we get together once in a year. That means 28 days, almost many people, they go every day. So we were also visited that book fair. আমার বন্ধুদের আমি বলি, বাংলায় বলি এবার, এই গ্লোরিয়ানা ভিভার ওর বই বাংলায় বেরিয়েছে। এটা আসলে দ্বিভাষী বই, বাংলা এবং ইংরেজিতে বেরিয়েছে, বাংলা এবং স্লোভেনিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে বেরিয়েছে, এবং এটার নাম হচ্ছে নৈশব্দের কাছাকাছি। আমার কাছে এই বইটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই বইটার ভাষান্তর করেছেন রাজিয়া সুলতানা, আমাদের সঙ্গে এখন আছেন, আমি জানি যে দেখছেন অনুষ্ঠানটা নিউ ইয়র্ক থেকে, ভার্জিনিয়া থেকে। আর আমার ভূমিকা এবং সম্পাদনা লেখা দুই ভাষাতেই, এটা বাংলা থেকে আবার পরে স্লোভেনিয়ান ভাষায় অনুবাদ হয়েছে ভূমিকাটা, আর রাজিয়া অনুবাদ করেছেন স্লোভেনিয়ান ভাষা থেকে, স্লোভেনিয়ান থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন রাজিয়া। তো এটা তীরন্দাজের একটা পাবলিকেশন। আপনারা যদি এই বইটা কিনতে চান বা পেতে চান, এবার বই মেলায় আমি বইটা দেব, কয়েকটা কপি আমার কাছে আছে, অনেকে চেয়েছিলেন আগে, তারা যদি কিনতে চান তাহলে পাবেন মেলাতে। সো অনেক লম্বা কথা বলে ফেললাম, এবার নাও আই ওয়ান্ট টু গো টু ভিভার। First, I want to ask her to introduce herself as a poet. Well, it's hard to talk about myself. Yes. I like to talk about poetry in general. Well, I love poetry since I was little. It was, in fact, like my first language. Well, I'm a little bit overreacting, but later they told me, well, these are poems. And well, so since I was little, poetry was the way how I was communicating with the world. So I was on the stages when I was little, and then when I was growing up in secondary school, and till now. And well, yes, I have several books. There were some contests, but for me it's really too strange to talk about that, because well, I just love poetry. When I write, there is no time, and sometimes I do it also in when I meditate. I just feel how some energy filled with words is coming inside me, and then I just write it, and it's like my hands are writing. So that's about me and poetry.
Okay, so how many books you have already published, including this one? How many books you have? Well, I've never counted several books. I don't know, 4 or 5. Oh no, 6, I think. If I count those books in abroad, Yeah. I think it is 6. Yes, I think. Okay, thank you very much. So please read your poems, and I have translated your one poem, and you sent me 2 long poems. Yes. You will read both of the poems. First one in Slovenian language, then I will follow with the Bangla translation. No need to read the English translation. And second poem, you can read the English translation along with the Slovenian poem. Okay, please go ahead with your poems. Sloventida. Človeštvo prihaja, ko hodim k njemu in mu prevajam val. Človeštvo, belo kot pred snegom, čisto, milo, drobno in mogočno. Takšno, kot so korenine, ko se vrnejo iz tal. Iz vseh semen, ledu, raz, barv in spomina, iz vseh oblik vesolja, ki je nežno, tiho in nevidno. Človeštvo v mojo majhno dlan. Zato te več ne prosim, ker si že vstala, zemlja, bela. Priklicana globoko, kot platno v barve, ljudstvo v držo, v zavest, iz vseh zgodovin kot rdeča skrita kaplja, tista izpod kože sonca, ki požene iz telesa v prah. Iz njega nas dviguješ zdaj, da nas nese brez sramu besede, domače, svete, karantantske, keltske, pozabljene od sebe in držav. Daj, na njenem robu zgrabi najin boben, z njim te pojem, nisva sama, nisva roke, nisva noge, nisva več samo srce. Sva skala, tla pod skalo, mlečna cesta. Iz nje te berem, v njo te zbujam, iz jezika v jezik, iz simbolov v pesem. Da, ona me drži za grlo, iz nje vlečem korenino zvoka, reko, odprtino, naš svobodni, topli dom. A ne v moj ogenj, niti v mojo misel, niti jaz pred njo. V tisto rožo onkraj časa pelje 5 prstov belih, brez razuma, za širino, za slehernega izmed nas. Ne, ne morem več prostosti držati vase. Slišiš, kot verjameš, iluzija, ki za hip še klene, melje mami, tolče sladko. Daj, zaigraj raje nase, na celoto, nisi kost, meso, si svoj odmev. Dajva, narediva skupaj, ne z roko v roki, raje drzna iz sebe v naju, tako pred vsemi. Zaplešiva skupnost, narod, bratstvo, strast, na kratko in po kratkem, da bo enkrat dolgo in za zmeraj stal pokončno skozi deblo v drevo. Iznajo človek kot človeštvo, ne kot individualni kandidat. Slišiš mnoštvo, v rasti je pšenica, v vonju kontinent. Dala bi ti astralno ptico, a ta pesem ni bila nikoli moja. Vlade, bitke, vojne, zmage, ne, to zame ni dovolj. Ne drzni si delitve, ne drzni dajati sveta na pol, levo, zgoraj, skoraj blizu, v katero mero se ti mudi,
Čutiš ritem, reko iz milijonov oken. Daj, zasmej se, galaksija je mehurček, krogla, ki brez leska sveti. Pihni, ljudje so v njej nevidno lepi, kot življenje tiho in v sebi. Vesolje ni nič drugega, kot spomin na nas. Vem, človeštvo prihaja, ne nazaj, kot prah, ki naredi vsebino vidno. Okay, so far I can guess that you have read the first one, and I have translated this poem. And I forgot that I have also translated another poem, River, the River. I have also translated. So next poem, you can read it. But before that, I'm just reading the translation of this poem, Sloventida. কবিতাটির নাম স্লোভেন্তিদা। অনেকটা বাঙালিত্বের মতো শব্দটা, স্লোভেনিয়া থেকে স্লোভেন্তিদা হয়েছে, অর্থাৎ স্লোভেনিয়ার স্লোভেনিয়াত্ব, অর্থাৎ আমরা যদি বলি বাংলায় অনেকটা বাঙালিত্বের মতো এই শব্দটা, দেশের সঙ্গে যুক্ত তার অস্তিত্ব, এইভাবে নামটা করা হয়েছে। নামকরণ করেছেন ভিভার স্লোভেন্তিদা। কবিতাটি খুবই সুন্দর কবিতা, আপনারা একটু যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই কবিতাটা আপনাদের ভালো লাগবে। মানব জাতি আসছে, লক্ষ্য করুন কবিতাটা শুরু হচ্ছে কিভাবে। মানব জাতি আসছে, আমি যখন তার দিকে হাঁটতে থাকি, একটি তরঙ্গকে বুঝে অনুবাদ করে ফেলি। তুষারের মতো মানুষ আসলে শ্বেত শুভ্র, খাঁটি, ভদ্র, ক্ষুদ্র আর শক্তিশালী। যেন মাটির গহ্বর থেকে শিকড়গুলো ফিরে আসছে, সমস্ত বীজ, বরফ, বর্ণ, রং ও স্মৃতি, মহাবিশ্বের সমস্ত আকার, মানব জাতি কোমলভাবে নিঃশব্দে আর অদৃশ্য হয়ে অঙ্কুরিত হয় আমার এই ছোট্ট স্লোভেনীয় করতলে। খেয়াল করুন কি চমৎকার বিন্যাস এবং কি চমৎকারভাবে লিখছে কথাগুলি। মানব জাতি কোমলভাবে নিঃশব্দের অদৃশ্য হয়ে অঙ্কুরিত হয় আমার এই ছোট্ট স্লোভেনীয় করতলে। এজন্য আমি তোমাকে তেমন কিছু জিজ্ঞেস করি না। শুভ্র পৃথ্বী, তুমি তো এরই মধ্যে উত্থিত। রঙে রঙে ক্যানভাসটা কি গভীর রঙিন, মানুষের কি চমৎকার ভঙ্গি, চেতনায় তারা ঋদ্ধ। সমস্ত ইতিহাসটাই যেন একটা লাল ফোঁটা, সব নয়, এর একটা ফোঁটা ত্বকের গভীরে ঢুকে পড়েছে। সূর্য শরীর থেকে উত্থিত হয়ে ধুলায় পরিণত হলো। ধূলিকণা থেকে তুমি এখন আমাদের স্লোভেনীয় করে তুললে। আমাদের লজ্জা দেওয়ার মতো কোনো শব্দের কাছে নিয়ে যাওনি। দেশজ, পবিত্র, কারেন্টেনীয়, কেল্টিক, নিজেই সব ভুলে গেছে দেশকেও। আসুন আমাদের ঢোলটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। যখন ঢোলটা তোমাকে গাইবে, আমরা তখন কিন্তু আর একা থাকবো না। আমরা তখন হয়তো হাত নই, পা নই, আমরা শুধু হৃদয়ও নই। আমরা এক একটি কঠিন শিলা, শিলার নিচের জমি, ছায়াপথ। এ থেকেই আমি তোমাকে পড়তে পারি, এর ভেতর দিয়েই আমি তোমাকে জাগিয়ে তুলি। ভাষা থেকে ভাষায়, প্রতীক থেকে কবিতায়। হ্যাঁ, সে আমার গলা দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। এর মাঝেই আমি শব্দের শেকড়টাকে টেনে তুলি, নদী খুলে ফেলি। এসবই আমাদের মুক্ত উষ্ণ বাড়ি।
তবে আমার আগুনে নয়, এমনকি আমার চিন্তনেও নয়, এমনকি আমার সামনে নয়। সময়ের বাইরে সেই ফুলে 5টি সাদা আঙুলের দিকে নিয়ে যায়। কোনো কারণও নেই, সুবিস্তৃত। আমাদের প্রত্যেকের বেলাতেই এটা ঘটছে। না, আমি আমার স্বাধীনতা আর ভেতরে রাখতে পারি না। তুমি যেমন বিশ্বাস করো তেমনটাই শুনতে পাও। বিভ্রম যা মুহূর্তের জন্য পিষে ফেলে, লোভ দেখায়, মিষ্টি মিষ্টি ঠোনা দেয়। এসো, নিজে নিজেই খেলো তাহলে, তোমার সবটাই। তুমি তো হাড় মাংস নও, তুমি তোমার প্রতিধ্বনি। এসো, আমরা একসাথে এটা করি, হাতে হাতে নয়, কিন্তু সাহসের সাথে আমাদের থেকে আমরাই সবার সামনে। এসো, পুরা জাতি মিলে নাচি। জাতি, ভ্রাতৃত্ব, আবেগ, দ্রুত ও সংক্ষিপ্তভাবে, যাতে একবারের জন্য সে সরাসরি দীর্ঘ শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। অনন্তকাল ধরে গাছের কাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছ থেকে একজন মানব যেন মানব জাতিই হয়ে ওঠে। স্বতন্ত্র কোনো প্রার্থীর মতো নয়। তুমি কি শুনেছ সবার কথা? গমের চারাগুলি বাড়ছে, পাচ্ছ কোনো একটি মহাদেশের সুগন্ধ? আমি তোমাকে একটি জ্যোতিষী পাখি দেব, কিন্তু এই কবিতাটি কখনো আমার ছিল না। কত কত সরকার এলো, হানাহানি হলো, যুদ্ধ, বিজয়। না, এসব আমার জন্য যথেষ্ট নয়। বিশ্বকে দুভাগ করার সাহস করো না, ছেড়ে দাও। ঊর্ধ্বে, প্রায় কাছাকাছি। এসবই কি রুদ্ধশ্বাসে পরিমাপ করছো? তুমি কি ছন্দটা পাচ্ছ? লক্ষ লক্ষ জানালার নদী, এসো হে, হাসো। গ্যালাক্সি তো আসলে একটা বুদবুদ, একটা গোলক। দীপ্তি ছাড়াই জলজল করে, ঘা দেয়। মানুষেরা এর মধ্যে অদৃশ্যভাবে সুন্দরে আছে। জীবন যেমন শান্ত, আর তা নিজের মধ্যেই। মহাবিশ্ব আমাদের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি জানি মানব আসছে, ফিরে যাচ্ছে না। তারা ধুলো যেমন কোনো বস্তুকে দৃশ্যমান করে তোলে, সেইভাবেই তারা সবকিছু দৃশ্যমান করে তুলছে। মানব আসছে। তো এটাই হলো প্রথম কবিতা যেটা আমি পড়লাম। আপনারা বুঝতে পারলেন যে মানবতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, স্লোভেনিয়ার যে গর্ব, অর্থাৎ তারা এসবে বিশ্বাস করে, এই মূল্যবোধে বিশ্বাস করে। এই কবিতার মধ্যে তা প্রচণ্ডভাবে আছে, প্রবলভাবে আছে, স্পষ্টভাবে আছে। So you have heard the poem, and I have just read out the translation into Bangla. You could understand easily that it's a poem of humanity and the pride of Slovenian nationality. You can just get it from this wonderful poem. It's a long poem, something like an epic poem, or you can say a long poem expressing many, many views, ideas, emotions, and the pride of a nation. Okay, Beaver, you read the second poem, The River, and I will follow with the translation. Reka. Tako kot se upogne orkester pod melodijo, tako kot zložim dežnik. Ali pa tako, kot pogledam nebo in vidim tam vse pohojeno, zdrobljeno. Tako,
kot se pod njim ustavi avto in spelje, ko gori zelena luč, ali pa še kasneje, ko se prižge rdeča in se čakamo pred cesto, da bomo krenili, si pomahali, odšli, se razpustili in se bo pod našo hojo zložila še večnost, v medle obrise nekih ljudi, ki so si bili blizu. Ali pa ko sem danes srečala Katko, klošarko, in sva obujali spomine, ona, kako hrani mačke, jaz, kako pišem poezijo, ki je ne razume, in se smejali, ona škrbasto, jaz belo. In je bilo vse mesto kot reka in nič več kot to. Well, thank you very much, Weaver. You read a poem just now. The name of the poem in English is River, and I have translated this one also. কবিতাটা খুব বড় নয়, যারা শুনছেন তারা অনুবাদটা শুনলে বুঝতে পারবেন, তবে এই কবিতাটা খুব সুন্দর। কবিতাটা ইংরেজি নাম হচ্ছে নদী, ইংরেজি নাম হচ্ছে রিভার, আমি অনুবাদ করেছি নদী। ঠিক যেন কোনো সুরের আগে অর্কেস্ট্রা বাঁক নিচ্ছে, এভাবেই আমি আমার ছাতাটাকে ভাঁজ করি, অথবা আমি আকাশের দিকে তাকাই, দেখি এরকম করেই সবকিছু পাদপিষ্ট আর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সামনে যেন একটা গাড়ি থেমে গেল, আর গাড়িটা থেকে চালক নেমে এলো। যখন সবুজ আলো জ্বলে ওঠে অথবা তার উপরে যখন লাল আলোটা দেখা যায়, আর আমরা অপেক্ষা করতে থাকি, প্রবহমান তরঙ্গ বুঝি থেমে যায়, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এমনকি আমাদের হেঁটে চলার মধ্যেই অনন্ত নিজেকে লুকিয়ে রাখে। মানুষের আনন্দিত ভুতুড়ে ছায়ারা একে অপরের খুব কাছাকাছি চলে আসে, অথবা আজকে দিনের প্রথম দিকে কাতকার সাথে যখন দেখা হয়, আমরা পেছনের কত কত স্মৃতি যে স্মরণ করলাম, তার বিড়াল ছানাদের খাওয়ানোর প্রসঙ্গ, আমার কবিতা লেখা, যার মাথা মুন্ডু সে কখনো বুঝতে পারেনি, এই নিয়ে কত যে হাসি তামাশা হলো। তার দাঁতের ফাঁকের সাদা জায়গাটা দেখলাম ঝলমল করে উঠল। পুরো শহরটি যেন ছিল একটি নদী, এর বেশি কিছু নয়। চমৎকার কিছু ছবি আছে, ইমেজ আছে, এবং এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার গল্প আছে। প্রথমেই আছে একটা চমৎকার ইমেজ, ছাতা ভাঁজ করার ইমেজ, অর্থাৎ ছাতা বন্ধ করার একটা ছবি। সেটা কি? যেন কোনো সুরের আগে অর্কেস্ট্রার বাঁক নেয়া, এভাবেই ছাতাটাকে ভাঁজ করি। এটা লিখছেন ভিভার। খুবই চমৎকার ছবি এবং চমৎকার কল্পনা। তারপরে ধীরে ধীরে এই কবিতাটিতে নিজেকে তিনি উন্মোচন করছেন, নিজের অস্তিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতাকে অনুভব করার চেষ্টা করছেন, এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের মাত্রা বুঝতে চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে বন্ধুর মধ্য দিয়ে, বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার মধ্য দিয়ে একসময় তার মনে হলো যে পুরো শহরটি যেন ছিল একটা নদী। এই যে নদীর সঙ্গে নিজের অনুভবকে সমীকৃত করে দেয়া বা মিলিয়ে দেখা, এই ভাবনাটাও খুব চমৎকার। তবে শুরু যেভাবে হয়েছিল শেষ হয়েছে অন্যভাবে, শহরটাই নদী মনে হয়েছে। Okay, before going to you again, I want to show some comments.
and the Rajia, the translator of Beaver's poems, she writes, "So sweet to hear Beaver's voice. She is a prominent poet in Slovenia, but most importantly, she is a wonderful human being. My heart goes on for her like the streams of a river. We two became one through poetry, through translation. Love you very much, dear." I would like to say something. Rasia, Yes, I of love course. you too. And right now, I'm wearing your scarf. You gave it to me when I was in Bangladesh. So thank you. So you also brought some. You also took some food, Bangladeshi food. Yes. Is it there now, or you have finished? You ate? No, not all. This is. I'm one kidding. I'm package. kidding. No, but really, one package. I still have one small package. What I would really like to say about Bangladesh, what I couldn't believe, it's really the energy you have there, because it's like all people are so open and warm. You cannot meet no one, who would wear masks or something like that. It's just on every person there is a smile, and I think that this is a big difference between your country and our country, in fact, between your country and Europe, because Europe is a little bit cold about emotions and everything. You sometimes really cannot know what people think, what they will do. But in Bangladesh, it's like there is no wall, you are so warm. And one thing that also I have to say, you especially celebrate 21st February. And I must confess that, before I went to Bangladesh, I didn't know that this international mother language day, it comes from Bangladesh, because you fight for use of your language. And I thought, well, probably I didn't know that. But, when I was talking with Slovene journals and friends, and we have literature evenings, they also didn't know. But what is so surprising is that in your country, when you celebrate, you put thousands of flowers in front of the statues. People are crying. You will never see in Slovenia to cry people in front of the statues, when there is a cultural, ceremony or something like that. So this was for me something new, very beautiful. I don't hear you. Okay, Oh, sorry. yes. Okay, you have also dedicated this book to our language martyrs. Those Yes, died. I was really deeply moved about, your history, how people died only because of because The right of language. Yes, and this is really important message for our country, because in our country, history divides us into two parts, into a conflict that is still rising. Now we have epidemic and everything, but this conflict it didn't get smaller. So I think that this is really important in Bangladesh, how your history, made your people stronger, and that they are proud and humble, in fact, So, yes. Yes, আমি আমার বন্ধুদের বলতে চাই, যারা শুনছেন, আমার বাঙালি বন্ধুদের, যে ভিভার তার কবিতার বইটা আমাদের শহীদদের উদ্দেশ্যে কিন্তু নিবেদন করেছে, শহীদদের উৎসর্গ করেছে, এবং আমাদের যারা ভাষা শহীদ তাদেরকে উৎসর্গ করেছে। আমার মনে আছে যখন 2020 সালে ভিভার এলো, তখন সে নিজে 21শে ফেব্রুয়ারিতে উপস্থিত ছিল এবং শহীদ মিনারে গেছে, শহীদ মিনারে ফুল দিয়েছে, এবং
কতটুকুই বা সে চিনতো আমাদের বাংলাদেশটাকে, খুবই কম। তার আগে কেবল কিছু অনুবাদ হয়েছে ওর কবিতার বাংলায়, এইটুকুই। আর এই বইটা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই যে আমাদের মাতৃভাষা দিবস 21শে ফেব্রুয়ারি, সে সম্পর্কে সে প্রথম জানলো এখানে আসার পরে। এবং আমার মনে আছে যে ভিভার যখন বইমেলায় গেছে, প্রায় প্রতিদিনই বইমেলায় এসে গেছে যতদিন ছিল এখানে, এবং সেখানে গিয়ে তার অনেক বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। একটু আগেই বলল যে ইউরোপ শুধু প্রাকৃতিকভাবে ঠান্ডা এলাকা নয়, ঠান্ডার অঞ্চল নয়, একই সঙ্গে সঙ্গে মানুষরাও কিন্তু একটু কম উষ্ণ, কম আবেগপ্রবণ। সেটা সে লক্ষ্য করেছে বাংলাদেশে, যে কেমন আবেগপ্রবণ আমরা, কতটা উষ্ণ, কতটা একজন অতিথিকে আমরা আপন করে নেই কত সহজে। এই ব্যাপারগুলো ভিভার লক্ষ্য করেছে, এবং একটু আগেই তাই বলল যে আমাদের বৈশিষ্ট্য কতটা, যে আমরা সবসময় হাসি এত কিছুর মধ্যেও, এবং আমরা জাতিগতভাবেই ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু ইউরোপে ব্যাপারটা এরকম নয়, নানাভাবে বিভক্ত, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপ। সেটা যারা আমরা জানি ইতিহাস, তারা বুঝতে পারবেন। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর reading so two wonderful poems and your appreciation for us. I'm really grateful to you. And when you came, then you saw in your own eyes that how the people are here warm and friendly, and how we like our culture, particularly in the book fair. You saw it. Yes. So, yes, please, would you like to say something? Yeah, I just have these memories, because, when, as you said, we were on a book fair, and, people were standing in the lines and waiting, for the books. I have never saw this in Slovenian book fair. And I have to say to my friends, to other poets, their book fair is really, really big. It's under the sky, it's outside, and it's like really a lot of people. And I could feel, I could hear, I could really experience that reading and words and everything connected with the language in Bangladesh is so important. In Slovenia we can now see that it's like reading statistics is going down. We're trying to fix that, but it's completely different as in Bangladesh. So this was for me really new, how you really worship poetry and the histories. And sometimes in Slovenia, I love my country, but it's a feeling, that culture is something that we a lot of time, arguing about and like forgetting, the what is the main point about culture. So this was really beautiful in Bangladesh. I was shocked, in fact, at the beginning. Yeah. Okay. Yes. You have seen yourself with your own eyes, so you understood our culture and poetry, the book fair, and the people. Yeah. And, I just wanted to say just few small things. When I was in book fair, it's like people were coming to me and asking, "Oh, can I write you some letters on the skin?" Just because of this ceremony. And there was, in front of the statue, there was a line where you weren't able to step. There were soldiers there only because of this respect towards the statue. And it was really beautiful to see really a lot of people crying in front of the statue. That was incredible. When we first came, with Razzia to that main ceremony, and it's like people
were crying, and Ratia started to cry. It was like, oh Jesus, what is happening, you know? But it was so beautiful. Really, people really feel it. Yes, thank you very much. And you know that they died or they had been murdered in 1952, but 1950. still we remember them. The language martyrs, we still remember them. We celebrate the day, and it is now the 21st century. 21st February is now the International Mother Language Day by the UNESCO. UNESCO declared it as International Mother Language Day, 21st February. And just after 2 weeks, we will celebrate it here in Bangladesh. Even we have the pandemic, but we are going to celebrate. We'll remember those martyrs. And through the martyrs, we remember we just feel the pride of our language, that they fought for our language. So this is, in fact, the culture starts from language. We believe in it. And throughout the world, 21st February, the people from different countries, they celebrate as our Mother Language Day. So I am also now tonight, in fact, I want to invite other poets, Robert, Jesper, Alenka, and of course you, Weaver. I'm just inviting you to Bangladesh to visit. You come and you will understand the people, culture, poetry, now how we are crazy for, in fact, for literature and culture and poetry. Okay, we have talked a lot. Now just if anyone you like to read any poem, you can read, but we have already crossed 2 hours, 2 hours and 9 minutes gone. So I just want to ask you one question to everyone. This sort of poetry festival, do you feel that it has the importance to make the poets closer around the world and to understand each other, its culture, our cultures, and also the poetry, creativity can just make us more closer? So would you please tell your impression, speak something about your impression of this sort of festival? Jesper, would you please, a few words, if you like, you can say. Yes, from the comments I saw and that you read, Masoud, I think that people were very, very connected. The people we don't see here, we are only us, and we don't see where the others are and what are they thinking. But the comments you read and we saw, that made us feel very close, and I think that it means that we got through to the other part with our words, with our impressions, with everything. What I'm waiting for to come closer, it's the next stage, it's the next phase. It is like we strongly want to see what the poets of Bangladesh are doing. How are their works? This would make my experience of the whole event very, very full, and I'm really grateful if it would be possible to engage in some stronger connections. We already talked with Gloriana Weber about publishing, like you did, some small, as I work as a publisher, as a small publisher as well. It would be very, very new and very, very fresh for our poetry readers, which are not many, to have this experience of poets from Bangladesh in Slovenian language. So what you did so well with Gloriana's book is what we will try, and I feel committed to do in the near future, who knows, but sometime, to do with you and the poems and the poets from your country.
Yeah, thank you very much. And yes, hopefully we'll work more and we can do something for poetry translation together. And I have a plan because I have also a small publishing house, and we have published Gloriana's book. So in future, it can be done also more. And I like to translate the Slovenian poems. Not only me, but there are other translators in Bangladesh. We can translate your poems and you can translate our poems. And after then, we can have some good books or an anthology. So that would be the wonderful project or wonderful work we can do together. And not only that, in future, I want to host more poetry reading sessions, more internationally organized, like the poets from other countries. We can invite and we can have some good reading sessions. So I hope that we'll cooperate more to each other for poetry. Okay, so Robert, would you like to say something, or I may conclude this poetry session? Robert. Oh, did I? Sorry, I did it. Yeah, now it is. Yes, No, again it can. We don't just okay, now so to summarize what was already told, is a type of communication, and I'm very glad that this festival happened. 25 years ago, in most, it would like a fiction, you know. I like to be involved too much in digital work and technology, but this is quite an advantage and a privilege to have type of meetings with people who are interested in literature, in poetry, or in culture in general. It's of course it's not my first international festival through streaming. We would all like to prefer to have a festival alive because of social contacts and because it's others around, and to be in real, not just only virtual. Hopefully soon we'll have opportunity again to have events like this, and hopefully we'll meet in Bangladesh, in Slovenia, or somewhere else as a part of some other international festival. Yeah, thank you very much, Robert. In fact, after pandemic, we could just meet person to person in real situation, not only virtual. And our cooperation will be more strengthened after. Now, just before concluding or going to Alekan, oh, sometimes I forget. Alenka, yes. Before going to her, I want to show one comment from Rajia. And she, in fact, cried that she's writing so sweet of you to wear the scarf, dear. oh And the next comment is that I was crying that day before the Shohid Minar. You remind me of that. Yes. In fact, Rajia and Weaver went to the martyr place, went to just offering the flowers to the. It is not, in fact, a statue, but it is a monument. yes, Monument on language martyrs.
and they went there together and offered flowers, wreaths there. And another point I want to show, and she is from Poland. She's a poet, very good poet from Poland. And she writes that when I listen to you now, Gloriana Weaver, it is like my experience, love for poetry since childhood, and writing when I feel like it, when inspirations comes and words comes to flow, and your recitation, wonderful. Thank you. Okay, thank you, Anna. And now a few last words by Alenka, please. Then we will conclude this session. Thank you, Professor Masoud Zaman. Uzaman, I have problems, you see. No, it's okay. Your pronunciation is perfect. Pronunciation like that. really perfect. I don't have the experience of Bangladesh, but a couple of years ago, I've been to India. I've been reading to Kolkata, so West Bengal. No, and our neighbor. Yeah, our Yes. neighboring country. Yes. And I was really amazed how much people really listen to the poetry. It was like talking heart to heart. And poetry is like very old, ancient way of connections through heart. It is not a wireless connection through images. Okay, just a minute. I want to show you another comment from Mexico. And she is Rosana Camarena Melian. Sorry, Melian, never mind if I pronounce not correct. And she writes that I listen from Mexico, big hugs for everyone. Yeah. And about this, she was talking, Alenka. Okay, please go ahead. And what I wanted to say, even though I don't know much about Bangladesh poetry, it was very precious to hear from you or even listen to Bangladesh language, to Bangla. And the whole event, it produced some kind of sweetness in me. And this is very precious all the times, but especially in the time of pandemics. And I have a little naughty question for you, since I'm a tango dancer. In Bangla, there is one word, tanda. But what does that mean? Tanda means cold. What? Coldness. Cold. Coldness. Oh, because tanda in Argentinian tango. Jhanda means no. Jhanda means flag. Jhanda and tanda. Tanda. Chanda. It's chanda. Okay. Jhanda is the flag. Flag. Okay, I misheard. Sorry. Okay. Okay, so dear viewers, now we are going to conclude the session, but before going, just leaving, I want to say something in Bangla. আপনারা এতক্ষণ শুনলেন স্লোভেনিয়ার 4 জন কবির কথা, বিশেষ করে কবিতার জন্য তাদের আবেগ, ভালোবাসা এবং চমৎকার কবিতা লেখেন ওরা। একটা ছোট্ট দেশ, ইউরোপের, মধ্য ইউরোপের প্রায়, কিন্তু ওরা খুবই ভালোবাসে তাদের নিজেদের দেশকে, সংস্কৃতিকে। এবং ভিভার বাংলাদেশে এসছেন, সেই জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে ওর চমৎকার একটা ধারণা হয়েছে। আমরা সবাই আশা করছি যে প্যান্ডেমিক চলে গেলে, এই অতিমারির কাল চলে গেলে আমরা হয়তো বাস্তবেই আমাদের দেখা হবে। এবং তখন আমি তো ওদের নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, ওরা আসবেন আশা করি। একই সঙ্গে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো সেটা হচ্ছে যে কবিতার অনুবাদ, এবং এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে পারি, বিশ্ব কবিতা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে এবং আমাদেরকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি। So now just I'm going to conclude this session, and I'm very grateful to all of you
Jesper Mayel. Sorry, I must pronounce correctly, and I'm trying many times. So never mind. Jesper Malay, Robert Simonisek, Alenka, who it is Jova Jovanovsky. Yeah. Thank you. Jovanovsky. And Gloriana Weaver. So everyone, I'm just really happy to get you tonight. And I hope that our connection will be more strengthened and our cooperation will be more fruitful in future. Robert, you don't like to talk much. Okay, no problem. Sometimes I was saying that you were thinking than talking more. It's good. Okay, so see you then. See you next time, somewhere, maybe virtually or maybe in real situation. So good night to all of you. Good night. Thank Good you. night. Good night. Thank you. For the Thank you invitation. for all your work.